Buongiorno a tutti fratelli e sorelle, benvenuti in questo nuovo viaggio di fede. Oggi, come un sicuro nel silenzio dell'anima, desidero condividere con voi alcune delle narrazioni contenute nel libro di Maria Simma, una donna che, come una sentinella posta al confine tra il visibile e l'invisibile, ha offerto al mondo testimonianze potenti e toccanti sulla vita dopo la morte. Se, come me, siete cresciuti nella fede cattolica, nutriti dalla tradizione e dalla costante presenza della Chiesa. Potreste trovare in queste parole un eco profonda, un richiamo che risuona con le domande più intime del nostro cuore. Viviamo in un'epoca in cui il mistero della morte e dell'aldilà è spesso relegato ai margini, oscurato dalla frenesia del quotidiano e dalla ricerca incessante di ciò che è tangibile e misurabile. Eppure la sete di risposta, la necessità di comprendere il destino ultimo dell'anima, rimane un fuoco ardente dentro di noi. Maria Simma, attraverso le sue esperienze straordinarie, ci offre una prospettiva diversa, un invito a guardare oltre il velo, e contemplare la realtà del Purgatorio, un luogo e una condizione che, sebbene spesso dimenticata, è intimamente legata al nostro cammino di fede. Il libro che oggi esploriamo non è solo un resoconto di eventi mistici, ma un'opportunità per riflettere sulla nostra vita, sulle nostre azioni, sulle nostre relazioni. Ci invita a considerare il valore del nostro scalp, la portata del nostro amor, la forza della nostra preghiera. In un mondo che ci spinge a cercare la felicità nel possesso e nell'effemero, Maria Simma ci ricorda l'importanza di coltivare la vita interiore, di purificare il nostro cuore, di prepararsi all'incontro con Dio. La domanda posta Maria, la sua risposta, ai dialoghi trascritti nel volume, sono come pietre miliari lungo il sentiero della fede. Attraverso di essi, potremo avvicinarci a una comprensione più profonda del Purgatorio, non come un luogo di punizione, ma come un'esperienza di purificazione e di speranza. Un tempo di attesa, di desiderio ardente di Dio, di preparazione alla gioia eterna. In questo percorso, saremo chiamati a confrontarsi con la nostra debolezza, la nostra paura, i nostri dubbi. Ma saremo anche rassicurati dalla certezza dell'amor di Dio, della sua infinita misericordia, della sua costante presenza nella nostra vita. Preparatevi, donc, a intraprendere questo viaggio interiore, a lasciarvi guidare dalle parole di Maria Simma, a riflettere sulla vostra vita, a rinvigorare la vostra fede. Questo è un cammino di speranza, di consolazione, di crescita spirituale. Un invito a vivere appieno la nostra fede, e preparare il nostro cuore all'incontro con l'amor infinito di Dio. Donc, proseguendo nel nostro cammino di riflessione, ci soffermiamo ora su un aspetto cruciale, spesso trascurato, la stretta connessione tra l'anima del Purgatorio e la Chiesa militante, noi ancora pellegrini sulla terra. Maria Simma, con la sua esperienza, ci rivela una dinamica potente e carica di speranza. La possibilità di lenare le sofferenze dell'anima purgante attraverso la nostra preghiera, la nostra opera di carità e, soprattutto, la partecipazione al sacrificio eucaristico. Costruendo su questa premessa, possiamo comprendere come il Purgatorio non sia un luogo isolato, ma un'estensione del corpo mistico di Cristo, un'area di purificazione in cui l'amor di Dio agisce incessantemente, sostenuto e coadiuvato dalla nostra intercessione, e un vincolo spirituale profondissimo, un legame che trascende la morte e che ci chiama a una responsabilità.
concreta verso I nostri fratelli e sorelle che si hanno preceduto nel segno della fede. Un elemento fondamentale quindi è riconoscere il patire per I defunti. Non si tratta solo di un atto di pietà, ma di un vero e proprio strumento di grazia, capace di accelerare il cammino dell'anima verso la piena comunione con Dio. Ricordiamo che, come afferma la fede cattolica, la preghiera è una conversazione con Dio, un dialogo che coinvolge l'intera comunità dei credenti. E in questa conversazione, l'intercession per I defunti assume un ruolo centrale, un atto di amor che dona conforto e speranza. Un'altra componente essenziale è la pratica dell'opera di carità. Come possiamo applicare questo concetto? Sostenendo la missione, offrendo elemosini, compiendo atti di servizio verso I bisognosi. Ogni gesto di amor, ogni opera di misericordia, non solo beneficia chi la riceve, ma si trasforma in un tesoro spirituale che può essere applicato alle anime del Purgatorio. E come se ogni buona azione fosse un raggio di luce che illumina il loro cammino, un balsamo che lenisce la loro sofferenza. Inoltre, la partecipazione attiva alla Santa Messa è un canale privilegiato di grazia. Il sacrificio eucaristico, momento culminante della nostra fede, è un'offerta di amor che abbraccia l'intera Chiesa, compresi I defunti. La celebrazione della Messa per I defunti è un atto di grande valore, un'occasione per affidare a Dio le anime che hanno lasciato questa vita, implorando la sua misericordia e il suo perdono. Ora, considerate come questo si traduce nella vita quotidiana. Pensate quando vi trovate a pregare per un defunto, a partecipare a una celebrazione funebre, a compiere un'opera di carità in memoria di una persona cara. In quei momenti, state diventando strumenti di grazia, canali attraverso I quali l'amor di Dio raggiunge le anime del Purgatorio. State partecipando attivamente alla loro purificazione, offrendo loro conforto e speranza. Tuttavia, è importante sottolineare che la nostra intercession non è un atto magico, ma un'espressione di fede e di amor. Non possiamo comprare l'ingresso in paradiso per nessuno, ma possiamo, con la nostra preghiera e la nostra opera, accompagnare le anime nel loro cammino di purificazione, offrendo loro il sostegno spirituale di cui hanno bisogno. È un atto di profonda comunione, un segno tangibile della nostra fede nella vita eterna. Un ulteriore aspetto, altrettanto cruciale, che emerge dalle testimonianze di Maria Simma, riguarda la relazione tra le anime del Purgatorio e la loro personale esperienza del tempo. Contrariamente a ciò che la nostra mente umana può concepire, vincolata alla dimensione terrena, il tempo nel Purgatorio non è lineare. È un'esperienza qualitativa, misurata non in ore giorni, bensì nell'intensità della purificazione e nella profondità della relazione con Dio. Pertanto, una comprensione più profonda si invita a considerare che la nostra preghiera e la nostra buona azione, per essendo preziosi e benefici, non agiscono come un calendario, accelerando il tempo in maniera meccanica. Piuttosto, essi agiscono come un balsamo che lenisce le ferite dell'anima, facilitando il processo di purificazione e intensificando la loro sete di Dio. Inoltre, le anime del Purgatorio, per desiderando ardentemente la visione beatifica, non sono passive nel loro percorso. Essi collaborano attivamente con la grazia divina, accettando la sofferenza come strumento di purificazione. E come se fossero consapevoli di un prezioso tesoro da raggiungere, un tesoro che richiede un impegno totale, una dedizione senza riserve.
I fondamental capire che la sofferenza nel purgatorio non è fine a se stessa. Non è una punizione arbitraria, ma un processo di purificazione necessario per eliminare ogni traccia di imperfezione e di attaccamento al peccato. E come un fuoco purificatore che brucia la impurità, lasciando emergere la bellezza e la purezza dell'anima. Un esempio concreto di questa realtà è la testimonianza di una donna che, in vita, aveva trascurato ai legami familiari, dedicandosi esclusivamente alla propria carriera. Dopo la morte, si ritrovò a rivivere, in modo intenso e doloroso, ogni momento in cui aveva mancato di amore e di attenzione verso i suoi cari. La sua sofferenza non era dovuta a una punizione divina, ma alla consapevolezza del bene che avrebbe potuto fare e che non aveva fatto. Ora, considerate come questa comprensione del tempo nel purgatorio possa trasformare il nostro modo di vivere. Si invita a vivere ogni giorno con maggiore consapevolezza, a riflettere sulle nostre azioni, a considerare le conseguenze del nostro scelta. Si sprona a non rimandare le buone azioni, a non trascurare i legami familiari e non rinunciare all'amore. Un altro aspetto da considerare è la possibilità per noi di aiutare le anime del purgatorio ad attenuare la loro sofferenza attraverso la pratica dell'indulgenza. L'indulgenza, come insegna la Chiesa, è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, giuramasi quanto alla colpa, che un fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, dispensa e applica autoritativamente il tesoro della soddisfazione di Cristo e dei santi. Pertanto, la pratica dell'indulgenza, sia essa plenaria o parziale, è un potente strumento di grazia che può essere applicato anche alle anime del purgatorio. E come se, attraverso l'indulgenza, la Chiesa sia offrisse un tesoro inestimabile, una riserva di grazia che possiamo condividere con i nostri fratelli e sorelle che si trovano nel cammino di purificazione. E ora, spostando lo sguardo verso un'altra sfaccettatura del purgatorio, emerge una verità tanto potente quanto consolante, la possibilità di una comunicazione, sempre limitata, tra le anime purganti e i viventi. Maria Simma, attraverso la sua esperienza, si rivela che questa interazione, per non essendo frequente o ordinaria, può avvenire, offrendo ai vivi preziose indicazioni e, soprattutto, la conferma della presenza e dell'amor di Dio, anche oltre la soglia della morte. Costruendo su questo assunto, è fondamentale comprendere che questa comunicazione non avviene attraverso canali convenzionali. Le anime non inviano messaggi tramite letter o apparizioni spettacolari. Piuttosto, la comunicazione si manifesta attraverso una sensibilità spirituale, una percezione interiore che permette ai vivi di intuire i bisogni e la richiesta dell'anime purganti. E come se si aprisse una finestra nel cuore, un'opportunità di ascolto che vie oltre la razionalità e la logica. Un esempio concreto di questa realtà è il caso di una donna che, dopo la morte del marito, iniziò a percepire una presenza costante nella sua casa. Sentiva rumori, vedeva ombre, avvertiva una sensazione di angoscia. Inizialmente spaventata, la donna cercò aiuto, e attraverso una persona sensibile alle questioni spirituali, comprese che la presenza era quella del marito, che chiedeva preghiera e suffragi. Attraverso la preghiera, la donna riesce a comunicare con l'anima del marito, ottenendo la conferma della sua esistenza nell'aldilà e la consapevolezza del suo cammino di purificazione.
Un altro aspetto cruciale è la distinzione tra questa forma di comunicazione e la pratica spiritica. Contrariamente a quanto spesso si crede, la Chiesa Cattolica non incoraggia né approva la pratica spiritica, poiché questa possono aprire la porta a influenze negative e ingannevoli. La comunicazione con l'anima del Purgatorio, come sperimentata da Maria Simma, è un evento straordinario, legato alla volontà divina e finalizzato al bene spirituale. Un'ulteriore riflessione si invita a considerare il valore della devozione verso i santi. Le anime del Purgatorio, consapevoli della santità e della potenza dei santi, spesso chiedono la loro intercessione. La preghiera ai santi quindi non è solo un atto di pietà, ma un potente strumento di aiuto per le anime purganti. E come se i santi, intercessori privilegiati, diventassero mediatori di grazia, facilitando il cammino di purificazione e accelerando la loro ascesa al cielo. Inoltre, un'ulteriore dimensione di questa realtà è l'importanza della confessione e della penitenza. Le anime del Purgatorio, per avendo ottenuto il perdono dei peccati, devono ancora espiare le conseguenze delle loro azioni. La confessione con il suo sacramento della riconciliazione è un potente strumento di guarigione spirituale che ci permette di liberarci dal peso del peccato e di ottenere la grazia per affrontare le sfide della vita. La penitenza, che consiste nel compiere atti di riparazione e di espiazione, è un atto di amore che si avvicina a Dio e si aiuta a crescere nella santità. Ora, considerate come questo si traduce nella vostra vita quotidiana. Quando vi sentite chiamati a pregare per un defunto, quando avvertite un'intuizione, una sensazione di vicinanza, non ignorate questi segnali. A volte, potrebbe essere l'anima del defunto che cerca il vostro aiuto, che desidera la vostra preghiera. Ascoltate il vostro cuore, affidatevi alla grazia di Dio e offrite il vostro sostegno spirituale. È un atto di amore che trascende la morte, un gesto che porta conforto e speranza. Avvicinandoci ora alla conclusione di questo percorso di fede, è evidente come le diverse riflessioni si intrecciano, creando un tessuto spirituale di straordinaria ricchezza. Abbiamo navigato in acque profonde, esplorando le molteplici dimensioni del Purgatorio, un luogo che, lungi dall'essere una mera punizione, si rivela un'esperienza di trasformazione, un processo di purificazione che conduce all'incontro con la luce divina. Nel corso di questa riflessione, abbiamo costantemente percepito l'eco della speranza, un invito a non temere il mistero della morte, ma ad abbracciarlo con fede e fiducia. Il Purgatorio, in questa prospettiva, non è un abisso oscuro, bensì un ponte che collega la terra al cielo, un cammino verso la piena realizzazione dell'amor di Dio. Le testimonianze, i dialoghi, i racconti, si sono rivelati come frammenti di un mosaico più ampio, un'immagine complessa e affascinante della vita eterna. In questa prospettiva, diventa chiaro come la nostra vita terrena sia strettamente connessa a quella ultraterrena. Il nostro agire quotidiano, la nostra scelta, le nostre relazioni, acquistano un valore ancora più profondo, diventando strumenti di grazia, opportunità per contribuire al cammino di purificazione dell'anima. E come se ogni nostra azione, ogni preghiera, ogni atto di carità, fosse una goccia che contribuisse a riempire l'oceano dell'amor divino. Riflettendo su questo viaggio finora compiuto, possiamo percepire come la fede non sia un concetto astratto, bensì un'esperienza viva e pulsante, che si coinvolge in ogni aspetto della nostra esistenza.
La fede si chiama a vivere con consapevolezza, a guardare oltre il velo della parenza, e riconoscere la presenza di Dio in ogni momento della nostra vita. Un invito a coltivare il nostro cuore, a purificarlo dall'impurità, a prepararlo all'incontro con l'amore infinito. Come un fiume che scorre verso il mare, le nostre riflessioni convergono verso un'unica meta, la piena comunione con Dio. Il Purgatorio, in questa prospettiva, non è un punto di arrivo, ma una tappa del nostro viaggio, un momento di transizione verso la gioia eterna. E noi con la nostra preghiera, con la nostra opera, con la nostra fede, possiamo accompagnare le anime in questo cammino, offrendo loro conforto, speranza e la certezza dell'amore di Dio. In questa prospettiva, la nostra fede si trasforma in un faro di luce, in una guida che ci indica la via verso la bellezza, verso l'amore. Un invito a continuare questo cammino, a coltivare la nostra vita interior, e vivere ogni giorno con la consapevolezza della presenza di Dio. Un invito a preparare il nostro cuore all'incontro con la gioia eterna. E così giungiamo al termine di questo viaggio spirituale, un'esplorazione nel profondità del Purgatorio, guidati dalle parole di Maria Simma e illuminati dalla luce della fede. Abbiamo attraversato sentieri di riflessione, toccando con mano la realtà della purificazione, la speranza della comunione e la potenza trasformativa dell'amor divino. Il Purgatorio in questo contesto non si rivela più come un luogo remoto e spaventoso, ma come un'estensione del mistero pasquale, un processo di crescita e di preparazione all'incontro con la gioia eterna. Il messaggio centrale che emerge da questa riflessione è chiaro. La nostra vita terrena è intrinsecamente legata all'eternità. Le nostre scelte, le nostre azioni, i nostri pensieri, hanno un impatto che si estende oltre la morte, influenzando il cammino dell'anima e la nostra stessa crescita spirituale. Siamo chiamati a vivere con consapevolezza, a coltivare la vita interior, a riconoscere la presenza di Dio in ogni momento della nostra esistenza. La narrazione di Maria Simma ci ricorda che la fede non è un'astrazione, ma un'esperienza concreta, un invito a vivere con amore, a perdonare la offesa, a compiere opere di carità. È un invito a non temere la sofferenza, ma a trasformare in un'occasione di crescita spirituale, e vedere nel dolore un'opportunità per avvicinarci a Dio. Il Purgatorio con le sue sofferenze e le sue speranze ci ricorda che la purificazione è un processo necessario, un cammino verso la perfezione che richiede la nostra collaborazione. La bellezza di questa riflessione risiede nella sua capacità di consolarci e di incoraggiarci. Ci ricorda che non siamo soli nel nostro cammino, che le anime del Purgatorio sono vicine a noi. Che la Chiesa, nella sua materna cura, ci offre strumenti preziosi per aiutarlo e per aiutarci. La preghiera, l'opera di carità, la partecipazione alla Santa Messa, sono canali di grazia che ci permettono di entrare in comunione con i nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nel segno della fede. Oggi, dopo aver ascoltato queste parole, il vero esercizio comincia. Coltivate la preghiera, offrite le vostre sofferenze, siate amorevoli. La fede è un seme che deve essere nutrito ogni giorno, una fiamma che deve essere alimentata costantemente. Che la grazia di Dio vi accompagni sempre, illuminando il vostro cammino e donandovi la forza di vivere secondo il suo amore. Che possiate sempre ricordare che l'amor di Dio è infinito e che la speranza è la luce che guida ogni anima verso la gloria eterna.